Hello, everyone! It's Miss Kassandra with another bilingual Spanish story time. Today's theme deals with our friend, Curious George. Are we ready? Let's get started. Hola, amigos! Yo soy Miss Kassandra, con otro tiempo de cuentos bilingüe en español. Nuestro tema de este mes se trata de nuestro amigo Jorge el Curioso. Hay que empezar. I also want to remind you all that my family comes from Mexico. My Spanish may sound a little different, but it doesn't mean that it's wrong. You are all more than welcome to share the various words and phrases from your home country down below in the comments section. También les quiero recordar a todos que mi familia viene de México. Mi español se puede escuchar un poco diferente, pero no se significa que es mal. Ustedes son más de bienvenidos a compartir las varias frases y palabras de su país abajo en la sección de comentarios. Let's get into our first song for today. It is called Hello, Hello. And in Spanish, it is Hola, Hola. We will begin in English first and then switch off in Spanish. Follow along with me. Hola amigos, hay que cantar nuestra primer canción de hoy. Se llama Hola, Hola. En inglés se dice Hello, Hello. Vamos a empezar en inglés primero y cantar en español después. Canten conmigo. 1, 1. 2, 2. And 3, 3. Hello, hello, for you and for me. Hello, hello, this story time begins with thee. One more time in English, friends. Hello, hello, for you and for me. Hello, hello, this story time begins with thee. Now let's sing it in Spanish. Ahora hay que cantarlo en español. Hola, hola, para ti y para mí. Hola, hola, este cuento comienza así. One more time. Una vez más. Hola, hola, para ti y para mí. Hola, hola, este cuento comienza así. Great job, friends. Buen trabajo, amigos. Let's sing our short little second song for today. It deals with our theme being at the library. We'll sing it in English first, which is entitled Welcome to the Library. Then we'll sing it in Spanish, which is called Bienvenidos a la Biblioteca. Are you ready? Amigos, vamos a cantar nuestra segunda canción de hoy. Se llama Bienvenidos a la Biblioteca. Lo vamos a cantar en inglés primero y seguir luego con español. Canten conmigo. Are we ready? ¿Estamos listos? 1, 1. 2, 2. 3, 3. Welcome to the library, the library, the library. Welcome to the library. Please come inside and read. Good job, friends. Buen trabajo, amigos. Now let's sing it in Spanish. Ahora hay que cantarlo en español. Bienvenidos a la biblioteca, biblioteca, la biblioteca. Bienvenidos a la biblioteca. Por favor, entre y lea. Great job with our second song. Buen trabajo con nuestra segunda canción. Let's read our story for today. It is called
Curious George visits the library. Hola amigos, hay que leer nuestro libro de hoy. Se llama George el Curioso visita la biblioteca. Let's get started. Hay que empezar. El libro está escrito de Margret and H.A. Ray. The book is written by Margret and H.A. Ray. All right. We have Curious George visits the library. George el Curioso va a la biblioteca. This is George. He was a good little monkey and always very curious. Today, George and his friend, the man with the yellow hat, were at the library. Este es George. Era un monito bueno y siempre muy curioso. Hoy, George y su amigo, el señor del sombrero amarillo, estuvieron en la biblioteca. Have you visited the library before? ¿Ustedes han visitado una biblioteca? George had never been to the library before. He had never seen so many books before either. Everywhere he looked, people were reading. Some people read quietly to themselves. George nunca había estado en una biblioteca. Tampoco había visto antes tantos libros. Veía a gente leyendo por todos lados. Algunas personas leían en silencio. But in the children's room, the librarian was reading out loud. Pero en la sala para niños, la bibliotecaria estaba leyendo en voz alta. Ooh. It was story hour. George loved stories. He sat down with a group of children to listen. The librarian was reading a book about a bunny. George liked bunnies. Era la hora de cuentos. A George le encantaban los cuentos. Se sentó con un grupo de niños a escuchar. La bibliotecaria estaba leyendo un libro sobre un conejito. A George le gustaban los conejitos. Behind the librarian was a book about a dinosaur. George liked dinosaurs even more. He hoped she would read it next. Detrás de la bibliotecaria había un libro sobre un dinosaurio. A George le gustaban los dinosaurios aún más. Deseaba que ella leyera este libro después. But next, the librarian read a book about a train. Pero después, la bibliotecaria leyó un libro sobre un tren. George tried to sit quietly and wait for the dinosaur book to be read. George trató de quedarse sentado sin hacer ruido y esperar a que leyera el libro del dinosaurio. But sometimes it's hard for a little monkey to be patient. Pero a veces es difícil que un monito tenga paciencia. When the librarian started a story about jungle animals, George could not wait any longer. He had to see the dinosaur book. He tiptoed closer. "Look, a monkey!" shouted a girl. The librarian put her fingers to her lips. "We must be quiet so everyone can hear," she said nicely. "But there's a monkey," said a boy. The librarian nodded and smiled. She agreed. Cuando la bibliotecaria empezó un cuento sobre animales de la selva, George no aguantó más, tenía que ver el libro de dinosaurios. Se acercó de puntillas. "¡Miren, un mono!", gritó una niña.
La bibliotecaria se acercó el dedo a los labios. Debemos quedarnos callados para que todos puedan escuchar, dijo amablemente. Pero hay un mono, dijo un niño. La bibliotecaria encinció la cabeza y sonrió. Ah, sí, dijo haciendo. When she finished reading the jungle story, the librarian reached over for the dinosaur book. Where did it go? And where was George? Cuando terminó de leer el cuento de la selva, la bibliotecaria buscó el libro del dinosaurio. ¿Dónde estaba? ¿Y dónde estaba George? George was all ready to take the dinosaur book home and read it with his friend when another book caught his eye. George ya estaba listo para llevarse el libro del dinosaurio a su casa, para leerlo con su amigo, cuando descubrió otro libro. This book was about trucks. George wanted to take it home too. And here was a book about elephants. George loved elephants. And he added it to his pile. Este libro sobre camiones. George también se lo quería llevar. Y ahí había un libro sobre elefantes. A George le fascinaban los elefantes. Así que los agregó a su pila de libros. George found so many good books, he soon had more than he could carry. He leaned against the shelf to rest. Squeak, went the shelf. Shh, said a man. Squeak, went the shelf again, and it moved. Why, it wasn't really a shelf after all. George had found a special cart for carrying books. George encontró tantos libros buenos que en un poco tiempo tenía más de lo que podía cargar. Se apoyó sobre un estante a descansar. El estante hizo ruido. ¡Ri! ¡Shh! Chisteó un hombre. ¡Ri! Volvió a hacer este estante y se movió. Oh, en realidad no era un estante. George había encontrado un carrito especial para llevar libros. What luck! Now George could carry all the books he wanted. He rolled the cart between the shelves and stacked up books about boats and kites and baking cakes. He climbed higher to reach books about cranes and planes. ¡Qué suerte! Ahora George podía llevarse todos los libros que quisiera. Arrastró el carrito entre los estantes y apiló libros sobre botes, cometas y pasteles. Trepó bien alto para alcanzar libros sobre grúas y aviones. At last, George had all the books he could handle. He couldn't wait to head home and start reading. And right in front of him was a ramp leading to the door. George was curious. Could he roll the cart all the way home? Finalmente, George tenía tantos libros. ¿Cómo le fue posible? No veía la hora de llegar a casa y empezar a leer. Y justo frente a él había una rampa que iba a ser la puerta. George sintió curiosidad. ¿Podría hacer rodar el carrito hasta su casa? Down the ramp George went. The cart rolled faster and faster. Stop! A librarian volunteer shouted. Come back here with my cart! But George was too excited to listen. The cart was picking up speed, and George was having fun. Y a rampa abajo se fue George. El carrito rodaba cada vez más rápido.
¡Alto! Gritó un bibliotecario voluntario. ¡Devuélveme mi carrito! Pero George estaba muy entusiasmado como para escuchar. El carrito tomaba más velocidad y George se estaba divirtiendo. Uh-oh. Until crash! George and the cart ran smack into a shelf of encyclopedias. Books flew up in the air, and so did George. He landed in a big pile right between O and P. Hasta que, ¡cataplum! George y el carrito chocaron contra el estante de enciclopedias. Los libros voltaron por el aire y George también cayó en una gran pila justo entre la O y la P. Do we see George falling in the stack of books? ¿Podemos ver a George el curioso cayéndose entre todos los libros? Would you like to take those books home with you? The volunteer asked. Then he took George to a special desk and helped him get his very own library card. ¿Te gustaría llevar estos libros? Le preguntó al voluntario a George. Llevó a George a un mostrador especial y le ayudó a obtener su tarjeta de biblioteca. George was holding his brand new card when his friend arrived with a stack of books of his own. There you are, George, he said. I see you are all ready to check out. George and his friend gave their books to the librarian. She smiled when she saw George's pile. I was wondering where this dinosaur book went, she said. It's one of my favorites, too. The librarian stamped the books and handed them back to George. George sostenía la mano su tarjeta. George sostenía en la mano su tarjeta nueva cuando le llegó su amigo con una pila de libros. George, aquí estás, dijo. Veo que estás listo para sacar los libros. George y su amigo le dieron los libros a la bibliotecaria. Ella sonrió al ver la pila de George. Me preguntaba dónde había ido a parar este libro de dinosaurio, le dijo. También es uno de mis favoritos. La bibliotecaria puso un sello en los libros y los entregó a George. With his books under one arm, George waved goodbye to the volunteer, to the librarian, and the children for story hour. Llevando los libros abajo del brazo, George saludó al voluntario, a la bibliotecaria y a los niños de la hora de cuento. Come see us again, George, the librarian said, waving back. Enjoy your books. George, regresa a visitarnos, dijo la bibliotecaria. Y disfruta los libros. And he did. Y eso lo hizo. What kind of book is he reading about? ¿De qué tipo de libro está leyendo? Dinosaurs, dinosaurios. Good job. Buen trabajo, amigos. Hi, friends. Welcome to the Create segment of the Bilingual Spanish Storytime. Today we'll be creating Curious George paper bag puppets. How exciting! Hola, amigos. Bienvenidos al segmento de crear del cuento bilingüe en español. Hoy vamos a crear marionetas de George el Curioso usando bolsas de lonche de papel. Let's go over what we will need today. Vamos a discutir lo que vamos a usar hoy. We will need glue,
pegamento. We will need scissors, tijeras. We will also need coloring supplies. Suministros para colorear. They can be markers, crayons, pueden hacer marcadores, crayolas. We will also need one lunch bag, paper lunch bag, una bolsa de papel de lonche, and lastly, we'll need one printout of Curious George's face and one printout of the t-shirt. Vamos a necesitar una cara imprimida de Jorge el Curioso y una camiseta imprimida para Jorge el Curioso. Estas dos páginas se pueden encontrar estas páginas se pueden encontrar con la página de Cuentos de Tiempos Bilingüe en español de este mes. Ok, so por favor, si ustedes puedan, imprímelos para esta arte. Once we have our supplies all gathered, let's go ahead and get started. Ya que tenemos todo lo que necesitamos, hay que empezar. We will begin by coloring both Curious George's face and t-shirt. Okay, let's go ahead and get started. So I'll go ahead and you can color Curious George as you'd like here. We'll go ahead and kind of outline his colors there. All right. And I already have some colored here. So, primer paso va a ser para colorear la cara y la camiseta de Jorge el Curioso. ¿Ok? En cuanto terminan eso, vamos a cortar la cara y vamos a cortar en esta línea aquí. Okay, so once we're done coloring here, we're going to go ahead and cut both the t-shirt out, and we're going to cut his head along the lines here and this dotted line. All right. We'll be back with the next step. Y luego vamos a seguir al próximo paso. Vamos a cortar esto. Now that we have everything all cut out, we're ready to glue onto the bag. Ya que hemos cortado todo, estamos listos para pegar todo a la bolsa. All right, we'll go ahead and just move this over. Vamos a mover esos pedazos. Ok, y agarrando la bolsa así. Con el lado de abajo para arriba. Eso es donde vamos a poner la cara. Y aquí vamos a poner la camiseta. So we'll go ahead and put our bag upside down. This bottom piece here is where we'll put his front face, and down here is where we'll put his mouth. And then we'll glue his t-shirt on here. Okay. Please let your parents or caretakers know if you do need help with any part of this craft. Por favor, dejen saber a papá o a quien está cuidando a los niños, saber si necesitan ayuda, porque a veces unas partes pueden hacer un poco más difíciles. So what we'll go ahead and do is I'll put a little glue here along the bottom half. I'll go ahead and stick that right here, right before it flaps up. Okay. And then I'll go ahead and get this bottom piece here and just add a little glue right behind. Oops. I'll lift up this tab and I'll glue. So ya que hemos pegado esta porción aquí arriba, le vamos a echar un poco de pegamento a este pedazo de su boquita aquí abajo. Vamos a agarrar esta
porción de abajo y lo vamos a mover hacia arriba para poder pegar la boca de Jorge el Curioso aquí hacia abajo. Ok, lo pueden mover en cuanto lo empiecen a pegar. Okay. So you guys can see that his mouth is under the flap. You can go ahead and secure it. You can add more glue if you'd like. So pueden ver que su boca está abajo de esa porción aquí. Okay. And our final step will be to glue on the t-shirt. Y nuestro último paso va a ser para pegar la camiseta. Okay. So for this part, I will be using just a little bit more glue. Para esta parte voy a usar un poco más de pegamento para que se pegue bien. We'll go ahead and... Okay, perfect. Perfecto. And there you have it, friends. Your Curious George puppet. Let's go ahead and try it out. Aquí lo tienen, amigos. Nuestra marioneta de Jorge el Curioso. Hola, amigos. Good job today, friends. You did an awesome job. Buen trabajo hoy, amigos. Let's get into our last song for today. It is called Goodbye, Friends. In Spanish, Adios Amigos. Hay que cantar nuestra última canción de hoy. Se llama Adios Amigos. En inglés, Goodbye, Friends. We will start off by singing this song in English first, then follow up with the Spanish. Vamos a empezar cantando esta canción primero en inglés y luego seguir en español. 1, 2, 3. Goodbye, friends. Goodbye, friends. Now I leave. But we had a blast. Now it's time to go. Now in Spanish. Ahora en español. Adios amigos, ya me voy. La pasamos bien, pero ya me voy. Great job, friends. Buen trabajo, amigos, perdón. I hope you had a blast with me today. Ojalá que se hayan divertido conmigo hoy. If you like my videos, please subscribe down below. Y si les gustó mi video de hoy, por favor, suscribe abajo. Have an amazing day and we'll see you next time. Que tengan un buen día. Los miro la próxima vez.